Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeredde biseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosa n'okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku makyabbaga nti nsitudde naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Lwaki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Past 7 a.m. Good morning and welcome to the Mighty Drive. Today we are talking about different things. Mob justice is on the rise in the country as a couple of cases are still in the confines of Parliament. Some are being won, others are being lost. That and much more makes today's edition of the Mighty Drive show. My name is Edgar Matthew Karuhanga to serve you. It is the 20th day of October 2021. A couple of things are going around in the country and where we are streaming live from, that is locally Nanganda. It is a bit cold and cloudy and a bit of droplets are being felt from the sky. That means maybe rain or something will be going on today in the whole day. Ladies and gentlemen, the Alternative Uganda will be hosting a press conference today at exactly 10 a.m. at Speak Hotel. We'll be talking about a couple of things. You'll be knowing that and much more that will be talked about in there. That is what may be trending and we'll be talking about other things. Today I'm in the proud company of Lilian Luwede Omumbeja Princess. Yes, she'll be joining me later on in the show and we'll be talking about a couple of things. Most especially mob justice that is going on or prevailing
in Kampala following the lynching of a gentleman who was called Aziz Bashir. Aziz Bashir was stoned by a couple of border cyclists and riders in Rubaga division following an accident that happened at this particular venue. He was trying to flee from the scene apparently, but was caught up by a gang of border cyclists who were mad with a lot of rage and ended up murdering this gentleman in cold blood. They say it's mob justice, I call it murder at the end of the day, because the rule of law is what thrives in Uganda. And when you see a gentleman who is being lynched and burnt by fire, and beaten to death without any fair hearing or anything of the sort, that means it is more than mob justice. They call it mob justice. I would like to call it murder. 2 people have been arrested, as Mr. Fred Enanga claims. We shall be finding out more in our subsequent reports and exactly what is happening and what should we do about it as Uganda and Uganda as a community. So Lillian will be joining me and we'll be talking about mob justice. And also, by the way, there is another case of mob justice that was recorded maybe at the Kampala International University. A body was recovered in a septic tank at this university, and it claims, or the police claims, that this gentleman was murdered by border cyclists who actually threw him in this particular area. So that is what is happening in the country. We don't know if because people are not happy, and that's why we are having a lot of flames raging here and there. There's a couple of stories that have shown that people are actually so mad. Is it because of the lockdown that we had prior to this day, or it is just a summation or an amalgamation of rage and impunity and inherently what is in the human being? Some people take a chance of mob justice to murder because some people are actually inherently murderers, and because they don't get opportunity to practice their murder in times of in these times of mob justices and in scenarios, we see a lot of people being murdered. So those are some of the stories that we'll be talking about today in this edition of The Mighty Drive. It's always an honor to have you around, ladies and gentlemen, to wake up every day from 7 a.m. to 9 a.m. to watch The Mighty Drive Show. Those are the things that we don't take for granted. That is why we actually ensure quality, and we also promise you to give you better information in real time and also in the comfort of your hands. That is what is just a prologue of what we're going to talk about. Let's delve into the stories that have made rounds today. By the way, let's start off from the world of sport. Champions League was there yesterday, and we had a couple of goals running in here and there. Liverpool was able to beat Atletico Madrid by 3-2, and a couple of matches in there. Today I'm not talking about the Champions League. Today I want to talk about something better. On Friday we shall talk about the sports, and we shall talk about Champions League, and we'll talk about all things. And by the way, on Friday we shall be having Mr. Zex Biranjiranji. Yes, he is a musical artist. He will be joining us on Friday, so make sure to tune in then at 7 a.m. we shall be with Mr. Zex Biranjiranji. There are a couple of things you don't know about him, like his name is called Tadia, so you shall find out more about these particular words. So speaking sport, but in a serious way, Coach Mitchell Sredojevic, I think that's his name, the man from Serbia, also a Ugandan at that. He has been accused of sexual murder. In fact, he has been the case has been charged against him, and actually they won it, and he has been sentenced to a suspended 3-year sentence over sexual assault that happened in South Africa. He was at a hotel where he had gone apparently to get something to eat with his comrades. Then he irrespectively touched the body of a female and a female waitress or a pantryist. I don't know, people who work at the pantry. Yes, so as this lady was asking for what he would have, maybe sugar or something in his tea, he said he would prefer another sugar according to the reports in his statements or in his words. He said he prefers any other sugar apart from that sugar, and ended up irresponsibly touching the female waitress or the female pantryist. So it is in this regard that he was given a suspended 3-year sentence, and was allowed by the FUFA to actually go and work upon these particular
particular thing. So he has been in South Africa, and he returned, and he's going to return, but just know he was actually, the case against him was won, but he was actually given a suspended sentence. That means it might be true that this particular gentleman irresponsibly, touched the female pantries that was there in South Africa. Those are some of the things that we need to learn as people of influence, or generally the public. You don't need to touch a woman in an irresponsible way. It's okay to touch them, but not irresponsibly. At the end of the day, that is dubbed as sexual assault. So we should have that in the back of our minds. Speaking about mob justice, as I told you last week, Uganda witnessed some of the most horrific scenes that have been in Kampala in over a while. A gang of boda men went on to lynch a gentleman called Aziz Bashir right there in Mengo as you go down to Lina Deka, if you know where that school is. So what happened was that this particular gentleman, Aziz, had gotten out of his car after a boda knocking him, and he tried to talk to the person who had knocked him, but that fracas and circus that always goes down. It showed this gentleman, the person who had knocked Mr. Aziz Bashir, he just moved and continued his way. So in retaliation, Mr. Aziz tried to go over or just follow this particular gentleman, the boda cyclist. It is in that regard that he knocked two other boda riders, which prompted a couple of boda gangsters to come through and fight for what they call solidarity. By the way, the boda men call that solidarity, to fight for the noble cause. It is in that regard that these boda gangsters murdered Mr. Aziz Bashir in broad daylight around 7 a.m., which is a bit frustrating, embarrassing, and shaming if you kill or murder someone in cold blood like that for just maybe knocking one or two boda riders. Yes, he knocked them, but he did not murder them. That is the difference. And you murdered him. That means a life of someone. He has lost a father, he has lost a son, someone has lost a husband. So those are the things that we need to look at if we are to grow as a society. Mob justice, killing an eye for an eye makes the whole world blind. That is what Mahatma Gandhi always says. An eye for an eye makes the world blind. So let's have that at the back of our subconsciousness to know that these are some of the things that we should not welcome in our confines or in our country. Mr. Kyagulanyi Ssentamu Robert, we're talking politics now. The leader of the National Unity Platform, he's called Kyagulanyi Ssentamu Robert, aka Bobby Wine, aka Mr. President from the ghetto. That's how they like to call him. We had an interesting debate on Monday about this particular gentleman. We shall not go back on that debate. We're talking about some things that he has done. He has a positive. He went through to Chitala prison to actually check on Mr. Sewanyana and Segirinya, and also said that these particular comrades or members of parliament are not in the best of shapes, according to even a photo that has been circulating all over social media platforms, where Mr. Segirinya put his feet, or his foot, because it was one, he put his foot on the screen and showed a couple of bands that were under this particular gentleman's feet. So it shows you that he is not in good health, and that is what Mr. Bobby Wine reiterated. He said that this particular gentleman is not okay, and he is not having the best of times. He is a bit sickly, and he has been tortured apparently, but he is alive. Mr. Sewanyana as well is not also in the best of shape, but of course, if you are in prison, what else do you expect? It is not always, walk through the park when you are in prison. So that is what is happening there. This comrade was accompanied by David Louis Rubungoya, the Secretary General of the National Unity Platform, and Mr. Joel Senyonyi, the spokesperson and the Member of Parliament for Nakawa West constituency, as they went on to find out how their fellow comrades in the struggle are actually, coping up in the confines of Kitalia prison. Excuse me. Then I was speaking from Mukono, where the Betty Namboze, the Member of Parliament, hails from. There is a bit of news about this particular legislator, one of Uganda's most vibrant female legislators at that. This particular lady was attacked by an unidentified man in the wee hours of morning yesterday at around 6 a.m. This particular lady, there's a man who came through in her room to try to murder her with, who was wielding
wielding a machete, but was fortunately helped by the husband, Mr. Bachireke. Yeah, that is what husbands are for. In some cases, husbands run away and it's the women that fight the battles. But it is in this case, Mrs. Namboze was helped by the husband, Mr. Bachireke. Thank you so much for that. And this gentleman fled from the scene and was taken by a border cyclist that was actually waiting for him outside the legislator's premises. We don't know how he came about entering, the house of the legislator. How about the security and everything like that? That is what we shall find out more in our subsequent reports. But that is what exactly happened in Mukono. A particular gentleman tried to murder the legislator, Mrs. Betty Namboze. Then as we come to the end of the report at just 15 minutes past the top of the hour, it's actually 21 minutes past the top of the hour, and allow me just talk about a couple of stories right here. Mr. Kanyehamba may or is to petition or to stake Mr. President Museveni to Parliament over the no bail claim, or the no bail that petition that he's trying to make, that no bail to capital offenders. It is something that has fueled a couple of debates in the political spheres of the country, not even in the political spheres of the country, but also in the day-to-day activities and time frames and time zones over the different Ugandans. Different Ugandans have talked about these particular cases, and they say that it is in this regard that Mr. Kanyehamba will want to take Mr. President Yoweri Kaguta Museveni to court. But I don't know under what criteria is the former Supreme Court judge taking Mr. President, because Mr. President has not officially come out to say that he wants to scrap off bail. It is just a talk of town. He has not officially written to the judiciary. He has not officially written to Parliament. So it is not official yet. So I don't know what Mr. Kanyehamba exactly is petitioning. That is what I would want to find out more, because you don't know if you can just petition an idea, or you can, you don't know, because right now as you're speaking, it's just an idea. It's tentative. It's an idea. President Museveni wants to scrap off bail for capital offenders, but it has not yet been officially, debated upon. It has not yet been officially, he has not officially talked to the Speaker of Parliament. He has not officially talked to the Chief Justice. So some things I don't know how, because I'm not a lawyer, maybe Rogers will help me on that and just throw more light about that. How, under what criteria is Mr. Kanyehamba going to sue President Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni? I like the name Tibuhaburwa. As we come to the end of the show, President Museveni, speaking about Tibuhaburwa, President Museveni came out and has commissioned an infantry fighting vehicle that has been codenamed Chui. I don't know now, Chui, does that mean it just crashes everything? Yeah, this is an infantry fighting vehicle that has been codenamed Chui. Let's wait and see how that is going. Now, according to some reports, there is a bit of road rage incidents over the increase in traffic jam. Now, with time, we've seen that Kampala is a bit, unfriendly when you're using a car in, day, as you're driving during day. And there's a couple of, traffic jams from the different roads that exit Kampala, even those in the city center. We have a lot of traffic jams. So there's a lot of road rage incidents that have come upon, one fighting the other for knocking, one being lynched because he knocked a border. All those things that are fueled by road rage, according to research, they are increasing by the day. So I don't know what Mr. Ocholo and his police, Ochola and the police and, the people are concerned. What are they preparing for? Reducing the road rage incidents that are happening, even the traffic jam. The traffic jam is too much. Sometimes in Kampala, you just need to park at the outskirts of the district, then come through with a border, because then it becomes a bit easier for you. But then, if you are using a border, there is a saying that goes, have you heard of that? So some people don't want to have cold ears. That's why they don't use borders. That's why they stick to the traffic jam. But the traffic jam is too much in Kampala today. It's too much. So guys, I think we'll end with the story of Jovia Saleh. Jovia Saleh is a daughter to Mr. Salim Saleh. She's called Jovia Chomhendo, by the way, but Saleh is just a name that, because it belongs to the father, it was dubbed to her. Jovia Saleh and some foreign investors having a challenge or a fight over Saracen companies. Now, the ownership of Saracen. According to some of the foreign investors from South Africa that own this particular company, they say that Jovia Saleh and another son called Alexander Saleh
who are allegedly shareholders are illegally shareholders in this particular company, Uganda Mama Nyabo. So that is what they are claiming. But of course, Mr. Alexander Saleh and Jovia Saleh and the family of Saleh also have their own side of the story that they have not yet revealed, but we shall find out more about that. But the foreign investors are also claiming that these particular, claiming that they have shares and rights in this particular company, Sarasin. But the foreign investors are saying that these rights and ownership are illegally acquired by these particular people. So we have not yet heard what the Saleh family has to say about this particular case, but we shall find out more and keep you updated. But that is what is happening in Sarasin. Sarasin is a security company that gives security to private sectors and public entities, different people, anybody who needs a security personnel around their place or their home or anything. Sarasin gives you those particular security, security for you and your family and your company, any business, anything that you would want to keep safe. So it is in that regard that people are saying, man, this belongs to the foreign investors. But of course, Mr. Saleh and his children also believe they're also shareholders in this particular entity. So that is what is happening. Maybe on a lighter note, Kanye is no longer called Kanye Omari West, he's called Kanye. Yes, he's officially, wrote his application to court to remove these other two names. And right now, this gentleman has one name because the court also accepted. So he's not called Omari West Kanye, he is called Mr. Kanye. That is what you should know about this particular gentleman. Recently, he got divorced from Kim Kardashian. And they were here in Kampala, by the way, where he gave a couple of shoes to the president, Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. I don't know when that particular gentleman wears or puts on those shoes, but we shall find out more in our subsequent reports. Ladies and gentlemen, my name is Edgar Matthew Karuhanga. I'm working with the proud company of Rogers Turiahawe and Teddy Tenjo Namukera. She's back on the drive today, and so it is always an honor to have her around. Now, Lillian Luwede is here keeping quiet, pretending that she's so quiet, yet she's actually not a quiet individual. We're going for a short commercial break. Lillian will be back with more of your stories. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeregga ebiseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve eyokusatu lw'omu 2028 oba ku ssimu 0706 147 06 ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwaliye topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time
look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there. You will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala jamufuna. Embaga ketuke. Bino bitu yasenga na ojaba funa. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makya baga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Lwaki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, mwena bakedde okubanga mutwegatako saawa zino olunaku lwakusatu akadde munange kakedde bwe katyo kagenda bwe katyo mpola mpola digayagala nnyo gamba nti akadde kakinye kagobe naye agwe wenna kyebase kutegeeza nti munange azuukuka ate ogende osobola okunoonya ekigulira amagala eddiba manya nze Omumbejja Luwedde Lilian wendi ne munange Edgar Matthew Karuhanga bwe tugenda okubanga ate twogera nsonga ku nsonga nga bwe bidde bitambula mu ggwanga Uganda ate munange bwe tugenda okubanga tubikubaganyako ebirowoozo era nga nkutegeeza gwe munnange ayagala okubanga otwegattako ogenda butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda otekeyo comment wali mu comment section ate ejja kubanga munnange ate esomebwa era obeerenga ofuna okuddibwamu okulungi ku YouTube kwe tuli nnyo The Alternative Uganda, ku Instagram The Alternative Uganda ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. Jimikulu gy'osobola okubanga ate otufulirako gwe abadde akutte remote osearching onoonya wano na wali mukwano gwange nkutegeeza nti ate ku mainstream tetuliyo wabula tubeera live ku mukutu gaffe ogwa Facebook era nga bwe nkunyonyodde emikutu egyo wammanga wosobola okubanga ate otufunira awo nno wenjagalira okugamba nti Price Property Consultants bakugamba nti gwayagala okubanga ogula ettaka oyagala kubanga okola ku nsonga y'ekyapa kuzimba nnyumba ya kirooto kyo oyagala bakugoba kwebuuzaako mu nsonga y'ebyettaka oba ebyokuzimba munnanga ate batuukirire nnyo offices zaabwe ziri wali wandege akatale ka KCCA room number 1028 oba osobola okubakubira ku namba zaabwe ez'essimu 0706-147-006 oba 0783821918 ate naawe obenga ozimba ennyumba y'ekirooto kyo balina plots fuuta 5 ku buli 100 mu bitundu by'eggwanga nate ebyenjawulo muno mulimu Gayaza, Ntebe Road balina ebujuuko balina ate matugala ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo osobola okubanga ate naawe obatuukirira ate naawe bakulambuze ku mataka ge balina oba nno oli awo ojja kufunamu ate lyosiimye nekutegeeza nti Nitas Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda ayagala necklaces ayagala earrings ayagala bukomo oyagala anklets munnange byonna ate abikola era nga osobola okubanga omufuna ku mitimbagano oba osobola okubanga oyita ku nnamba y'essimu eri 0751 963993 0751963993 ate naawe abeerenga akunekaanekanya bw'oba olina nkolo olina pate asobola okubanga naawe ate akukolako wano wennyini nno wenjagalira okusooka okwaniriza munnange bwe tukoze naye asooke ate ayongere alamuse ku batulaba muyinza okuba muli awo nga mwebuuza Lilian mu studios ali mu kwererejja naye yeererejja naani olwaleero kale kasooka atulamuseeko tutandikire awo okukyambuza okwererejja n'okwogera binjawulo ki eri awo kwakyogedde nzeko njimbulire
okwererejja nti njogera kuno nakuli oli yebuuza ayogera kuno nakuli ali yekka oba ayina munne gwanyumya naye omukyalo ono ali mukwererejja tali mukwererejja yekka ayina gwe yeererejja naye era yenze Liliana batamanyi she has a rich Luganda diction. You are rich in Luganda. Omanyu Luganda. Oh, thank you. Nange chayiga wizi. No, but it's a proud thing to know that. Omanyi nakuzwa abantu twatukanye tuva ku native languages afena. A survey was made that showed that many languages will go into oblivion in the next 50 years. Waliyo languages oba ennimi ezimu ezigenda okubulawo obuguzi ezigenda okuggwawo. Omanyi lwaki abantu abasinga bakozeza abaana baabwe nga tebabayigiriza nnimi zaabwe za kinnansi oba ennimi zaabwe ez'ewaka kati nga olaba waliwo famire nga kati omujiji oguliko ng'abazzukulu tebakyamanyi lulimi lwa bajjajjaabwe oba n'olulimi abazadde baabwe ng'olulimi ng'olulimi olw'ewaka lwe Luzungu ekikulaga nti no mu maaso eyo kati omujiji gw'oyo omwana azaaliddwa jjukira ffe kati tulabira kumpi naye mu maaso mu myaka 3 omwana ono gw'ozadde agenda kuba naye afuuse musajja actually mu ssomero tebakukkiriza kwogera lulimi tebakukkiriza kwogera lulimi nti bwe bakubuuza nti River Nile oba okay what's the source of the Nile okay ojja ginoonya oyogere nti eno ye River Nile naye tosobola gyogera mu lulimi Luganda nga olaba nti Lake Victoria Abaganda bagiyita nnyanja Nalubaale naye bw'owandiika Nalubaale bakuba n'emiggo miyitirivu naye kati that's the thing and of which kino ekintu tekigenda ku affectinga kati omanyi tetubiraba kati naye mu maaso eyo kyobula omwana muyigiriza olulimi lwe muyigiriza olulimi lwe ewaka oluzungu kalwogere naye olulimi lw'ewaka lubeere nga lwe lulimi lw'ewaka wadde ali Kampala omanyi obajja e Kampala abantu bafuuka oba kiki osanga hi how are you my son oluzungu lufuuka luzungu omwana ng'akula tamanyi luzungu yes son biki nga teyogera lulimi lwe lw'ewaka kati olulimi olwo omwana aba talumanyi ekitegeeza netagenda lusomesa mwana we omwana ava mu east naye ng'olulimi lwabwe talumanyi tasobola kulumanya bangi talumanyi yadde naye ng'ate amanyi Oluganda agera n'engero kati goli mukuwa olulimi olw'Oluganda lw'olulimi ati n'Oluganda sagana kyogera nnyo because era n'abaana b'abagagga bangi ng'Oluganda tebalumanyi naye nga Baganda so it always goes back to the linguistic components of these particular children that we are giving birth to. Teach them their local language. Don't just teach them Luganda. Don't just teach them English. Teach them the language that belongs to them. Because at the end of the day, toyagala kubanga olunyiriru ate tebamanyi olulimi lwabwe. At the end of the day, now we are leaving a legacy. In the next 50 years, omwana atuuke wajjajja nga tamanyi nakulamusa mu lutoolo naga good evening granny how are you jjajja owange kale ajja kutegeeramu ebimu ebitonotono akugambe edda mu lulimi lutya oluzaalirano omanyi kati abagrannies abaliko kati wange si ewa .com obulungi naye Ediga okutwalira amateeka mu ngalo ensonga yeeyongedde kyongera okweraliikiriza bw'olaba engeri ababoda gye baakubamu omwami ono Azizi Bashir kyongera ddala okwennyamira kubanga omwami gwe yali agugulana naye yali amuscratchinze emmotoka omwami ow'emmotoka n'amugamba mwami Bashir gwe basse omugenzi kati nti owaayi oscratchinze emmotoka yange naye njagala emitwalo emeka 50 owa boda n'amugamba nti nze nyina emeka nina 5 ko bo katwegobe beegobye amaliriza ate atomeddemu omuntu omulala kuba n'abaali bakayala nti muno muleke n'abakulula bw'ati yamukulula era emmotoka bwe yalemu okusinzira ku abaaliwo bwe baali boogera emmotoka bwe yalemu okwambuka akasozi okyulidde awo bali bwe baamukwata ne batandikirawo wennyini
Okay. Ne bamukuba kutuuka omukka bwe yassa ogw'enkomerero naye ekyo kibi nnyo abantu okutwalira amateeka mu ngalo kibi nnyo ffe tukivumirira wano eno poliisi ekola omulimu gwayo era baligirese neyingira mu nsonga zino ne tulaba ate wajje byali ggweredde. Yeah, those are some of the challenges tuyitamu as a society, as a community, as a people. Nti ennaku zino we try to mob justice when we are increasing and was during lockdown and after lockdown, aftermath of lockdown. Muri mu 2020 nga bakatutamu katono tuyoketinge 2021 nga tuli mwaka kalembekereza. So mu ngeri eyo yennyini kyaleetawo challenges ez'enjawulo ezisinga okubeerawo. Kati lulinga mob justice tugiteeka ku bana abantu maybe stress. Batuka abantu balina ebizibu byabwe. Abantu balina stress yebatawaanya. Abantu balina ebibatawaanya. Naye ate kati ndowooza baatugulamu ne stress zaakendeera. Why is it still happening? That shows you that then there is another different reason. Over time, people have been murdered. Ate kati nasomako wano nali mbasomera police index ng'eraga nti abantu ndowooza bali emitwalo 3 mwezi gwamu, I cannot remember the exact figure, nga battiddwa following mob justice cases nti abantu batwalira amateeka gaabwe mu ngalo. Ekintu tugenda kiteeka ku mbeera bbiri. There is a context where people are actually frustrated nga abantu balina ebizibu byabwe ekyobula bali mu kukola those continuous murders. But then we should look at it in another perspective as well. Iyo egamba our system abantu webati baba bataba bakoze ebikolobero bino. I'm not speaking from a perspective of only Aziz Bashir's case. No. I want to look at it from the other perspective. I want to from the broader perspective. Because wotula abantu abasinga mob justice bagikola because bakwata abantu baba convicting. Yotegera ono bana yabbi abantu. Oba yagenze na toli, oba nakola ki ne bamutwala mu komera. But because of technical know-how, ani akumanyi, ani gwomanyi, ani akutegeera, bana abantu ne bakoma mu communities zaffe zennyini babatadde bamusima emyezi 8 emyezi iwaba okuyamba omwaka nga gumu oba ebiri nga bamala bamuta abamu bamanyi n'okumalayo wiiki abalala tebamalayo na lunaku nga bamala bakomyawo ne bakoma mu community. Actually go wali otugamba ku musango gwa yali ani ono gwe batta yali erinnya ligenze ono yali agenze okusaba passport ye ne bamugamba oyo omuvubuka erinnya nange ndirabidde mu 2016 yatomwala yes. So those are some of the challenges that tulaba nti bamala ne babata webakomyawo mu community muno. Then that brings up another question of integrity of the policemen and the security operatives. Some security operatives will also condone and say, you know what, we have a bit of challenges here and there tusobola kubanga makomera gajjudde ebintu ebityo oba oli balabye mbuno maybe omusango teguli mu vale nnyo abagulopa tebali mu following nnyo ne basala bamute. But then that comes back to the people. Kyobola kati abantu abateeka ne bakola ki ne batandika okugatwalira mu ngalo, which is not easy and which is not good. Naye kati those are the things that are happening when it comes to Mr. Aziz's demise engeri gye bamuseemu. There is also another wiseacking of border men and border cyclists. Border cyclists think they think they are so entitled. They think they are above the law. They think they are the ones that are not liked by the community. They think they are the ones that are underprivileged. Thank you. About border, there is that challenge. Whether border, whatever. And they have that solidarity of theirs. I don't even know where it comes from. By that thing. By no even if they don't know you, even if tebakutegeera, in fact, I'll give you an example. Boda obula change imira kukola boti. Banno bajja kuyamba. Imira kumpi no boda. Owandika ka sente boti. One will pass, but the other will stop. Change that is how they have that solidarity, which is good. But at the end of the day, how do you use that solidarity? Because there is no author of life, Lilian. Telling Muntu no Lamu Yabugab. Fena teri yatonda munne. Fena yatumanyi ngeri mawugagano gye gasaba buli lunaku. Ne gakola ki buli lunaku. Tegazikira tuwali. Kyetukusaba. Do not take the life of another person in your hands. Because kati olaba omanze gatta muntu tomumanyi ne omuntu kwe yakozeeko obuzibu tomumanyi. So goze because
We are a team. We are a team. Tutainanga teacher agamba we are a team. Tedi amumanyo yonga uwokozo omusango. Mwenna mwina okuzirya. Yaga we are a team. Toli agotoga nti jo ojja kulyako. Oli teacher ayito mnyuza. Madam Lawino, I say hi to you. Achala atulaba n'okufuna. Atobisanga literature. Naye nga ye every time you a team abakuba mwenna mukozo omuzimu omwakozo obuzimu fenna fenna fino okulya kiboko. But that is not what it's supposed to. That is not what is supposed to be done. In regards to the boda cyclist, in a particular case, Mwami Aziz. Kati Aziz family ye firidwa tata, efiridwa omwana, firidwa omuntu abadde abayamba breadwinner waabwe. Kati ogenda muzaawo otya omusse mu nsonga z'otategeera. Omuntu eyatomedde yitabadde mu kavuyo. Tabadde mu kavuvungano. Era ye yadduse we yamaze okutomera Aziz. Aziz agezaako okumugoba n'alyoka atomera ki bana abalala. Kati omu yasse boda ye, in fact yasse muntu. Yasse boda ye for over a while. Yagikulumuze nga womanya awo ekkubo eriwe eriri kalinga kasozi. Kati yakkiridde n'ayita ku sheera we batunda ennyama buli kimu n'akkirira ddala paka eri ku ssomero lya Lina Deke yange n'atera otuuka ku Lubiri SS. Kati awo we bamusaliddeko yagezaako bambi okunduka mu mmotoka adduke naye ng'abasajja bali banyiivu bulala. Banyiivu nnyo. Ne balyoka bamukuba. Naye nze ky'ababoda kye baakoze nkivumirira kubanga olaba ebiseera ebisinga bano ababoda beetwala nti bo ensonga ezimu tebagambwako. Nzijukira omulundi gumu waliwo omuvubuka gwe batomera ow'akagaali. Omuvubuka ye yali mu maaso aba aweta bw'ati ayambuke. Owa boda n'amukuba ebabega. Kati ababoda abajja bonna actually bwe yakuba oyo omuvubuka w'akagaali ye yagwa naye owa boda yagwa nnyo n'omusaabaze n'agwa. Kati ababoda bwe bajja engeri gye bayogeramu yasinga okumalamu amaanyi. Owa boda atomedde owaki owa piki naye owa boda ow'akagaali atomedde owa piki naye ow'akagaali yabadde mu maaso. Ow'omu maaso atomedde ow'emabega. Yes nga kyekyo kye boogerako. Era nga omwami omu n'ababuuza n'abagamba naye mmwe aboogera ebyo byonna byonna mubaddewo ng'akabenje kano kagwawo kubanga omwami yaliwo waliwo omwami yali aliwo nga asitudde emitayimbo ye yali narrating story yagamba owa boda gwe mukyamu olabye ng'oli akulaga nti agenda kwambuka wabula gwe tosibyemu ate ne distance ebaddewo wakati wammwe tosobola kuŋŋa nti distance eri bweti oyina olekawo ka distance akatonotono naye ye teyalekawo distance ate teyalinnyamu yadde. Ate n'ababoda oba obamanyi if you know typically boda cyclists nti bo they think they are obligated to take up spaces. No one muvuga wane motoka bulina nga muzivuga mubalaba. Oboda yaja yisiza ona wayisiza. No one yene wayitawa as long as yayise uyamanyi. Bayinengiri je benyiga mu bwe. All about them. Not all of them are like that. But bodas have an over exaggerated sense of importance. Omwami kazi we Bashiri yagogeddeko. I don't know if it's because it is they are young people. But umbera abavubuka balooza they are entitled to everything. Buli kimu anaakifuna. Balinga alinaku zino bawala b'ennaku zino balowooza buli kimu balina okifuna. Simanyi lwaki emboozi eno gigasemu. No, I'm just giving you an example that ababoda balinga bakyala bannaku zino. Abakyala b'ennaku zino balowooza buli kimu balina okukifuna. But let's not talk about that. Tujja kwogerayo later nga tuli ku Snap Talk. Mujja kundeeta nsooke mbannyonnyole. But the thing is this over-exaggerated sense of importance eyababodaboda ebaleetera okulowooza bo be bannantagambako. Njagala okitumye mu perspective weti owa bodaboda antunuulira ndaba ennaku zino kimanyi munaatera okutabuka owa bodaboda bw'ojja n'okwata nga webalabye olunaku lw'eggulu mwakubye omuntu ne mumutta luli we baakuba omuntu oyo ne bamutta mwami Aziz omusse tomumanyi story gye yavudde si kyekyo ogudde mu kye bayita kyavugiddewa kinyumiddewa nti kyanyumidde ku Mengo yatomedde owa boda tumukoleko nenga tebamanyi nsonga yavuddewa. The fact is you don't know but you've murdered someone. That means you're going to serve a sentence for murdering someone you don't even know over business that does not even concern you. Ne business gyatategedde yatandikidde tamanyi we byategedde tamanyi we byatambudde tamanyi yazze kutta muntu gwolowooza family ye egenda sigalete because ati bakutaba bodaboda babiri sofa bakakwata babiri naye bangi bajja bakwata kyendi mukugamba. So they're going to convict you because when you murder ekitone nyine inabeera life sentence Roger ajja kumbulira
ekitundu nnyo ina beya life sentence gye balina kati balina kusiba amayisa oba obulamu bwo bwonna naye nga bakusibira Lilian ensonga etakwatagana omuntu gw'otamanyi. Do you know how that feels? It's really bad. Kyebayita nali mpuliriza omwami gwe bayita Bujingo, pastor Bujingo ye yagamba oyatuuka mu Kampala bw'osuubira muwa amagezi gaali gamu wowuliranga ekireekaana wali kyukodde wano okitegeera nga kikyakulaga mbuno cautiousness olina okubeera nayo bw'owuliranga nze nange it's the same story. When I hear there is a case here, people are fighting here, I don't even look there. Bayinza okukubiramu ejjinja by'otaabadde saagala kuyingira mu bintu bitankwata ate tebakuba actually oyogedde kwete n'enzikule bakuba chairman ngagezaako kutaasa abafumba abali balwana bamukubira kuyingira bintu by'abafumba ebitakwatako bamukubira bwera ne yekalakasa n'agamba bankuba batya nze nga chairman mu kitundu kyange somanyi katimba so the thing is this nze kyenjagala ngambe bannaUganda, whenever you hear trouble, I'm going to reiterate what Mr. Bujingo said, when you hear trouble here, kwate kubo deri woli esasi likubye eno gochuka chuka otambula ogende. Yes, that is how some people have survived. You have to be omanyi bagwenye bagamba era omanyi I like to reiterate people's statements. Bagwenye bagamba mu Kampala kibuga si kyabafala nti waliwo oluusi olina okukaluba waliwo oluusi olina okugonda waliwo oluusi olina okufakinga kasmile oseke oveewo ogende just fake a smile genda oba just wefuula atalabye. Because at the end of the day oyingira mu bintu webitu kati ze ne unyowa boda eyeze nabiyingiramu nakuboli engeri gye bayononyemu emotoka y'omwami ono ne batandika okubbamu ebintu bampa bagikubye amatala like omuntu nakwata ekintu oba ejjinja nakwata nayasa endabirwamu nava ku ndabirwamu y'omaaso nadda ku y'omubirizi nadda ku y'emabega nayasa najjako bampa kwegamba n'emitto ne batandika ogijjamu oli nasitula kaleediyo natambula n'agenda nako. That is the thing. Ebintu nga bino bwe biba nga bikyagenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda, that means abantu bano beetaaga okukomwako aba boda nalabye mwamikazi we Bashir raising ensonga eno mu parliament era ng'ategeeza nti oba oli awo bayinza okubanga obutaba na bukulembeze okubayambako engeri gye batambuzamu emirimu gyabwe kyova balina kyetwala obuola bano batandika okwefula abagaidinga nabo oluusi beefuula nampulira zibi. They think they understand too much, but it's okay. But then that is where we want to pick your mind. Gwali mukutula lunaku olwaleero. Send in those comments otubuulire what exactly do you think should be done to these particular border cyclists in regards to mob justice? Bongedde okubanga abantu battibwa oba mob justice yeeyongedde okubanga egenda maaso abantu amateeka bagatwalira mu ngalo. So tukubuuza olunaku olwaleero genda mu comment section otubuulire gwe kiki olowooza ku nsonga eno eya mob justice. Onaamala otusindikira messages mu comment section otubuulire what you think. We shall be reading those messages. Lilian ajja kuba azisoma then osobola okutukubirako ku simu enamba eri noti 789 noti emu 7 emu 5 0789 017 Lilian basomere ya Airtel. Airtel it is 0759 132310 noti 759 13 10 musawa yaffe ey'okubiri ojja kubanga ate okuba essimu naawe oteeze ku mulamwa guno gwennyini ababoda bano tubakoze tutya okulaba nga ate nabo beefuga oba beekomako ku ngeri ku ngeri gye beekomako bwe baba nga ensonga emu ebaddewo oba ekintu kyonna kituusa ku munnaabwe obutabwe baba balina okweyisa kubanga ebiseera ebisinga bwe bayingira oba kulagira ddala nti ensonga bagimanyi okuva ku ntande banyiize nnyo naye ng'ensonga bagimanyi yakatuuka naye ensonga agimanyi okuva gyevudde paka wano weeri oba paka waatuukidde mu kifo ekyo. So ensonga eno tugenda kubanga ate twongera okuba nga tujjogerako mu ssaawa yaffe ey'okubiri tugenda kuba ndooza tukyalina minutes zaffe omanyi wagamba maximize time because time waits for no man. Tusoke twogere ku cases by the way of justice ebadde so prevalent because ebadde mu Kampala. But cases of mob justice have actually been received in various rural areas of the country. That is where the biggest perpetrators of mob justice are. Why? Because they take the law into their hands and later on they come through to actually there's a moment ekyadde Masaka mu kigo ky'abafaza waliwo omuntu yagenza okugezaako kubabba mu kigo ky'abafaza abantu abafaza ndoza babeera abantu they're supposed to be holy, right? And they're supposed to be Christ-like people.
naye bagenza okubajjayo bagenza okumujjayo oyo omwami erinnya lyerabiddemu bagenza omujjayo mutwala mu ddwaliro yafiiridde mu kkubo ng'agenda mu ddwaliro ogamba ono gwe baali bagamba yali akunassa no yadde Masaka yadde agenze kubba bintu mu kigo oba yadde agenze kubba ki ripooti yadde ya ku Monday yadde ya ku Monday omwami ono yalidde mu kigo ng'agenze kubba era bagula father gwe baguddeko omusango bamuguddeko omusango bagenda kubanga bamutwanga era bo ne bavaayo ne bagamba nedda tewali kye twakoze tuli bantu bafaaza naye akafaaza bavudde mu mbeera mu kigo ne bakwata omubbi ne bamukuba kata bamutte yadde agezaako okubabba era yatuuse bagenza omutwala mu ddwaliro infact tubamutwala mu ddwaliro batuuse omutwala mu kkomera nga ali afudde so batuuse mu kkomera apparently ne bagezaako okukiraga nti nno omwami ono yettidde mu kkomera nga bagala okukireetanga wekibadde naye nga tekyadde different si bwe kityo bwekyabadde nti omwami ono bamukoze ki bamusebusi so poliisi weyalaze era baguddewo omusango ne bagugula ku faaza omu ku bakulira ekigo ekyo katusuubire bannange bafaaza kubanga gwe tutunuliramu we look at you guys when you fail I think the whole community is failing. I feel the whole country is failing. Yes. Okujjako era kati ne perpetrators abantu ababba manyi kino kituleme kitunuza mudumu nga tutuna one way. As a journalist we're supposed to be neutral. We have to balance the story and look at both sides. Even ne bana bagenda okubba bagenda okola ebintu. I know we are in tough times. Everybody is hustling at here and there. We have a lot of challenges coming through. But the thing is that the only solution? That cannot be the only solution. There are various solutions. So, ladies and gentlemen, we come to police okujja the police kugamba we are in a failed system. Let's tugenda kubanga ate tuwumula mukatono nnyo the mighty drive program joli mukulaba tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 06 ne 0783 821 918. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Lwaki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces.
I was hosted on Alternative Digital. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digital. Digital, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikanye mukumulamu oko ekibaddewo nga tuli mukumulamu oba oli awo tewali etaze kubanga okimanyako naye kekamwenyumwenyu kondaba nako ku matama olunaku munange tufunyeemu ekire ky'enkuba munange gwakyebase ngoga nti enkuba yatandise dde okutonya ate genda ku mulimu nyongera okutegeeza nti munange enkuba egenda kutya ojja kwetaaga ssente oba ojja kwetaaga ate ssente zonosobola okugulamu ekyemisana naye nga ate tozira ate oba oli awo tewasobodde genda kubanga okola so okutegeeza situka munnange ate ogende ononye ekigulira magala eddiba munnange omwana ttu bw'anaaba nga akusabye ekyokulya munnange ate tojja muwa mayinja nti ate munnange eri amugano oba oli awo sasobodde kubanga ngenda okubanga nkola amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian the mighty drive program gy'oli mukulaba era nga nkutegeeza nti munnange tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri osobola okuba nga otukubirako mu studios buterefu studio line eri 0789017145 oba 0759132310 watukedde mukumulamu tubadde tukyayogera ku nsonga ate ey'okutwalira amateeka mu ngalo oba mu lulimi oluzungu oba baluyita olulimi olunyanyimbe kwe kuba nti munnange it's called mob justice munnange nsonga eno tugitunulidde okuva ku mwami gwe basse omwami amanyiddwa nga Aziz Bashir era ng'ono bwe yali asowaganyemu n'owa bodaboda yamusaba $50,000 owa boda n'amugamba nti nze nina 5 ko bo kale kazaabike tulabe gye zinaggwera naye tezagenza okugwa nga munnange omwami Bashir ate alusuddemu akaba yensonga nate gye tuli mu kutunulira awamu ne munnange Edgar Matthew Karuhanga era nga gwe wenna alina kyotesa ku mulamwa guno gwennyini osobola okubanga ogenda butereefu ku Facebook page yaffe Alternative Uganda obeere nga ate okiteekayo ensonga eno mu comment section tujja kubanga munnanga ate tugitunuulira nga tunaba kuwunzeka show yaffe ey'olwaleero Ediga ensonga nene etuzizzaayo ku nsonga ya bail bail ku bano ba capital offenders yes bail tubaina tingono bakola mob justice oba bagenda bawa bail omukulembeze ogwanga bwe yali annyonnyola yategeeza nti abantu bano baba wa life imprisonment naye ate omuli gwabasse abatakyaliwo abatakyali mulamu yensonga lwaki yategeeza nti we shall handle this matter politically anti kati ekizibu ekiriwo nti bail is works in line with Uganda's policy that one is presumed innocent until proven guilty. Yes. So that is the thing. And President Museveni looked at it in a way that, I've iterated this before here, that is so straight. He looked at it at a point of view where he was siding with the victims, which is so good and so right. But then, he did not look at it at the side of the perpetrator or the so-called perpetrator, because he's not yet a perpetrator until he is proved guilty that he actually perpetrated that act. So munsonga in that regard kiraga mbuno yatunulira nnyo bali ba victims naye tatunulidde bano abafuna ekizibu ekyo oba be batalekako omusango, because in some cases there are some people there are some people actually nga olabira ddala olwo abantu abamu ne bateekako emisango gino naye nga batagukoze. So omuntu yonna amuremandinga nga tomuwadde bail for over that long time oli mumukonda emingira omusango gw'ataakola kikwataza kati. Are you going to put in place a provision that, you know, when this person is found innocent, are we going to compensate him in this way or the other way or the other way? So ensonga eya no bail eya president nze ndowooza
I don't know what is going to happen because right now twalabe omwami Thomas Tahiwa yalinga ba celebrating ennaku zaliana okuva omwami Archbishop General Wangaro yawumula n'agenda ennaku ana Orthodox balina policy yabwe celebrating omuntu abafudde after 40 days. Wano Buganda isha kwabya lumbe simanyi kyakwabya lumbe okwabya lumbe how long does it take? Okwabya lumbe kulabika kutwala mu ebbanga lwa batwala n'emyaka. Tebannaba kwabya lumbe. Ife mutoro bakiyita kuhembek mass. Kitera nnyo okubeerawo after I think a week or two. Manyi mulimu terms nyingi ze bakozesa oluusi zimu sizimanyi. Yeah, so kati simanyi kukinya kinaye nga ekyo kyekiri mu Orthodox bali bali celebrating Thomas Tayewa chief whip wa government. N'avaayo ne batandika they were at loggerheads with omwami ono bamuyita bata Theodore Ekikubo nga bagamba Theodore agamba itagenda wagira bail na no bail ya president naye ngoli agamba agenda jiwage government nga bulijjo bawagira ate bakola kibayisaawo ensonga zaabwe so kikulaga mbuno over time it's going to be one of the biggest. I don't know how they're going to actually implement it because at the end of the day you are changing a system that has worked in the whole world. I don't know a place where no bail is not given to people. I don't know, even in the communists like I think it's Article 23. That's the reason why they're going to change the law because that is what they do. The law is there to be amended for future generations to make it better. We will have a mistake in law or a lapse in law. Ensonga eno tugitunulidde wano wokka oba tugitunulidde n'ebiseera by'omumaaso. That is the question. Erina okwebuuzibwa abantu nti bw'otunuulira kanveeko katunonyaawo ku nsonga eyo gyoyogeddeko tutunulire ensonga ya Kano Dr. Kizza Besigye we yali aguddwako emisango gy'okulya mu nsi y'olukwe treason nti yaweebwa bail but emisango gino of recent ategedde nti emisango gyamugibwako oba oli awo naye kenyini yakyogerako n'agamba singa bail yali teriiwo n'ali badde maze mukomera ebbanga bweti naye ng'ate nsibiddwa obwereere kituzaayo ku nsonga bwe baba nga batunulira ssemateeka mulimu ebintu baba balina okutunuulira nti batunulire ebiseera eby'omumaaso balina okutunuulira kino ekiriwo kati okwesanyusa oba okweyagaliza oba okwekuusa bo nga bo naye ate batunulire ekyomumaaso mu maaso bwe kinaaba kituuse bwe kiti ne bwe kiti kine bwe kinaaba kikyuse ng'emmundu ekyuse kutunuddemu gwe mwennyini onoosobola okukkiriza kyonna ekinaaba kivudde mu nsonga eyo gwe gye wagamba nti ekyusibwe anti kyekyo kati ali mu kukireeta ogamba bo okwekkusa kyeka si bakyeta in perspective of okwekkusa naye n'oli akireeta naye akireeta nga ina valid point okujjako now the validity of both points wagenda okubeera obuzibu to know that this one is valid as well as this one is also valid because President Museveni kyakugamba kituufu abantu babatta ne babata most of the people ngayo bagambe oli akola omusango gwo ne bamuta naye ng'agukoze kati ate oliyo n'abatagukoze naye ate ne bamusiba ne bamuconvicting eriteeka eribalize naye nze kyemanyi eriteeka terijja kubeera I don't know this is the first time I'm thinking that the president is launching an unsuccessful war ali mukulaunching war jatagenda kusobola kuwangula because now you are changing the system. I know he has the power, he has the numbers in parliament, but it comes back to the consciousness actually of the people. Abantu sabalamuzi bwe yali ayogera ati kwamba kikati kivudde ku numbers, kivudde mu politics, kivudde mu kulembeze, kivudde ku NRM, kikomyewo in the consciousness obuntu bw'abantu enkola omanyi w'okyusa system eriwo kiba kibeera kizibu nnyo okukyusa ekintu ekibeerawo oba ekiri universally accepted nti kikolebwa universally togenda kungamba mbuno gwogenda kijjawo because olina prerogative yo gy'okola ki gy'oli mu kukozesa tolina ideology oba idea gy'oli mu kutambuza oba enzikiriza gy'oyagala oleetewo oyinza okwogyesa mwoyo mulungi naye tosobola kukyusa system ebadde okibula nze ndowooza no bagenda duyita lusozi bambalagala omanya lusozi bambalagala olulinnya ng'owulya lukuli bugiri kuleega muno mu nkaka lusozi bambalagala nga lulinnya olulinnya omanyi olugero olwo gye lwava kati awo nange oluganda mbange okusinza so ndoza ensonga eyo tulindirira ababaka ba parliament butya bwe banaalonda ku messages bana twabaganda kati mutusindikire message nga mutubuulira ku mbeera eno eya mob justice egenda maaso mu ggwanga kikyolowooza tuswagijjawo tutya akosa hashtag the mighty drive
tujja kwanga tusobola okusoma comment zammwe zonna ino time ono tuli Makindye Lukuli Nanganda enkuba etonnya era etonnya nnyo gwali mu kitanda zuukuka naye era gwatayagala sigala mu buliri bwe weebake at the end of the day everybody has different goals and different visions for their life, for their country, for their community, for the whole world. Buli omu ekyo bulaba mu nsi muno Mukama yatwenkanya mu ngeri egi fena yatuwa essaawa 2 mwezi 24 omugagga Bill Gates alina 24 hours n'omu Edgar Matthew Karuhanga alina 24 hours bonna engeri gy'okolezaamu 24 hours zo ye mataringa oyo ng'owulira oli ayinza okubanga waliwo olina ky'ozimba batugamba nga ky'otwala keera zuukuka bw'awulira nti eko kuba kanyumye nnyo ebuguma buliri babunyuma saawa zino naye waliwo abamu abagamba work hard naye ate ennaku zino batugamba ngedda nga work hard era nzijukira moto yaffe gye nasomera yali hard work pays naye kati abaana bakyusizza enjogera bagamba work smart nti oli ayinza okuba nga akoze essaawa ze 2 avulumiza ekintu ekiri productive ng'akubye gwe amaze essaawa ezisukka mu 12 ng'oli mu kukola waliwo essimu eze hello the mighty driver program gy'oli mu kulaba amannya go ne gy'osinzidde ssebo yes sebo mwami Arnold yes sebo naye kansoke kwensonga ziri era mu justice akutteko omugamba n'ensonga ya bbeyi naye kansoke naye ku nsonga ya bbeyi omanyi omuganda agamba nti seruka majote woba onyiga eryamu tomanya nsi iruma naye bakukwata kubakuliriyo owolo ekituufu bano aba NRM bakyamuse n'abali mu gavumenti kuba Mamayi Museveni abavugisa ekigaali naye olunaku lwe banaagwa mu trap babuuzeeko muwanga 96 omanyi bannayuganda kibi nnyo nti bannabyabufuzi abasinga kasooba byafaayo olw'okuba nti abasinga bajja kulya mu ggwanga si kikuweereza naye bakuba nga basina byafaayo omuwanga yali minisita wa defense mu 80 ng'obati yakawangula akalulu ebiseera ebyo komisionera w'amakomera oba yali akulira amakomera Joseph Etema najja mu parliament n'abagamba nti bannange twaza kukyusa ku mbeera y'amakomera ndesi nnungi Joseph Muwanga n'amugamba oyagala kufuuza Luzira nga Sheraton naye munnange naye Museveni bwakwata obukulembeze mu 96 ne bakwata Muwanga n'oteeka mu kkomera naye bwe yatuukayo yayagala simanyi bamuleta emipaliso simanyi bamuleta eki Etema n'amugamba nedasero yagala kufuula Luzira Sheraton so bano eyo aba enyali bemanyi abadde mu nsonga ez'enjawulo era ng'ekibataasiza bail era nga emisango egisinga okuggwa nga bamu tebagizza kati weebuuza nti owa NRM ng'olima kuba parliament singa nga naawe okera ku makya olwaleero manye ebyensi bikyuka mupolisi eri muntu mukono gwaluberera ate eri mulabe waluberera nolwa ku makyanga olwaleero gugwatadde gwa prison ng'olutwawo tuwogganira era mutulekanya nti naawe oyagala bail banagire ku Kayihura wano Kayihura yagamba nti ennaku essaawa 48 ntono nnyo okubanga omuntu amese mu kkooti ate sibongeremu essaawa Kayihura baamukwata n'amuteeka mu kkomera Kayihura yawuluma ne organizinga abantu okuva ekisolombo balumbe State House simanyi bagende ba Museveni simanyi balagukeyo mu mativu ne balumba poliisi newandika ebiwandiiko petitions biki naye nga ye muntu omu yali agamba nti okupakira omugulamu mu kkooti kibi oba kiba kyaganya okunoonyereza so bano abantu baffe bwebamala okugenda okubajjagala berabira nti eriyo ensonga ez'omuzinzi ezigasa bannayuganda ezendowooza first of all bail is an international human right esi ya Uganda yokka bwebanga Uganda signs conventions treaties ez'enjawulo nga mwezimu kuzo era nga eza human rights ezimu kuzo nga bagamba nti bail Uganda first we are not francophone we are guilty until proven innocent. For us, we are innocent until proven guilty. Okujjako nga President Museveni n'abantu bo batulaga nti bo batuukirivu nnyo naye nze namweraliikirivu n'omuzimu gwa Museveni wakategulirabika era kyemanyi bwe ndimusanga mu ggulu ndesa batunapale mu beyeena
naye ng'ensonga tugiresaawo kuba bano abantu bote tebazze kuweza bazze kulyamu katulole ensonga endala gye mwogeddeko y'ensonga ya mob justice ngendowooza ne poliisi yenyini ntokoze kimala kuba amazima tugeze tugaane abakulembeze bangi basuspects bangi batwalira ku poliisi naye batanatuuka waka the complainant ng'oli bamutadde suspect yakusokayo n'abamu olunaku musa nakuga n'ejjambo n'agamba ejjambo ssebo naye nga omuntu ku poliisi so nze ndowooza nti abantu bano sometimes olumu nabo babanyiivu nga batulira ebigenda mu maaso naye ate ne bayo bannaffe bo abalinga babumba tuutu oba mbayite ntya banasoyokosa olulimi olugumu naye bw'otunuulira for example nga ababodaboda balina ebintu byebakola nti bo tebakola nsobi bo eva bebatuufu bo tekokoti yaabwe etuwulirawo bebalamuzi bebalopa bebawa ekibonezo so nze ndowooza nti nabo wali baddewo training ezenjawulo eri ababodaboda oba yali badde emisomo egiranga ebintu ensonga nga zino eyangwirewo nga bweyangwira nabyabufuzi abekalakasa amazima omuntu batanattibwa wasobola okubaawo olusende ekuulo nemumweremu abo abantu begebaoka poliisi naye poliisi yesogwa nagamba kubafuna yabufuzi so ndowooza nti kiddeyo ffe ffenna tufune ak'obuntu oba oli awo eggwanga lyaffe lyandiddayo okufuuka eggwanga eryegasa mu kifo ekyokufuuka ekitagasa mwebale nnyo mwebale ddala tweyanziza nnyo ssebo tweyanza gwebale nnyo kubanga ate olaba program the mighty drive alina akantu kayogeddeko kooti etuulirawo kooti etuulirawo ebaako omulamuzi ebaako bannamateeka n'obujulizi bubaawo naye oba oluusi bebagusala oba oli awo kwe kuba nti ababodaboda oba oluusi nabo beetwala nti mu nsonga ezimu tebagambibwako oba tebawabulwa bwe babanga ensonga yonna yonna ebaddewo ye abaffe bwe kituuka ku kuba nti batomedde emmotoka zino emmotoka za buyonjo abantu abo abayisibwa ddala bubi nnyo oba oli awo nabo bavuddeyo ne bagamba munnanga ababoda basusse okuba nga batukalabula naye ate oluusi bwe tubagambako ensonga ekula bukuzi azze n'akalabula emmotoka yo akukalabudde omugambyeko oba abamu n'akuvuma n'okuvuma abamu n'avuga piki ng'alaba ogenda kuweta ove ku kkuba eddene oba oyambuke oba okkirire naye ate ye najja n'ayitawo buyisi bw'ati kati bw'aweta nga g'otaddeko indikeeta aba alabye ddala nga gwe akoze ensobi naye ng'ate oba oli awo ye atafolowinze mateeka ga kkubo yandozaawo tuveeyo tudde ku story endala omwami Kajubi Fred Lumbuye yes muntu awo oba bayita babloga paka saa zino nkyanoonya babloga bakola mulimu ki naye nze gwannemu okutegeera naye ye bloga okuva mu ggwanga erya Turkey naye nga munansi wa wano ewa Uganda naye abadde abeeranga mu Turkey olunaku lw'eggulu yateereddwa oba yayimbuddwa otwogeranga Fred Lumbuye Kajubi mugenda muddamu munyumirwe mumwotebutaabo n'omwami jjukira alina ebigambo bingi byazze nga ayogera overtime ayogeddeko ku bakulembeze b'eggwanga ayogeddeko ku bantu ayogeddeko ku bayimbi ate ye abadde amanyikiddwa nnyo okubeera nga kaada wa kibiina kino ekya National Unity Platform muna NUP era weyakwatibwa ndooza mujjukira omwami Francis Zaake omubaka wa Mityana yagenda n'alinyirawo ennyonyi paka Turkey okubanga agezaako okubanga amuyamba overtime byasooka ne bigaana ne bagamba abuziddwawo alina gy'alaze tebamulaba yadduse biki story ezaali nnyingi conspiracy theories nga bannaUganda wo bamanyi tebalwa kulumba nsonga ne bafulumya report ng'eraga omwami ono abuzeewo bamukutte bamutokyalinga naye omuyaye yafulumye olunaku lw'eggulu muyita muyaye kuba enjogera ye gyayogeramu oba omuwuliriza ne vidiyo ze ng'ozirabako atera nnyo okubanga ayogeranga abayaye naye kino kituzaayo ku ngeri oluusi abantu gye bakozesa mu social media wadde nyo oyosomawo amawulire n'oyogera ku mwana wa senior 2 yali yabika IGP omwami Ochola okuba nti ono naye yakwatibwa naye ate ekyesanyu nti yamusonyiye oba olyawo naye abantu engeri gye bakozesa mu social media I think kyekisinza okutuleetera obuzibu obw'enjawulo nti amawulire gano ebiseera ebisinga ojja kulowooza nti g'oteekayo buteesi naye ebintu bino babiraba okiwulidde yes engeri Lydia njagala sooka okirabe bw'oti nti si buli gw'olaba ayogera ku social media okwo nti oluusi byayogera bikyamu ababuno boogera nsonga ensonga zirimu eggumba ate njagala omanye nti gavumenti ennyingi zimanyikiddwa okuba nga zituuka ku ekintu ekibakwatako nga nabo bakiraba kituufu it is right
that is when they always come out to speak. That's when they always come out to fight. That's when they start making those arrests. Because imagine if a petition was made to make sure that this gentleman was arrested from Turkey and the whole government from here, that means his sentiments may have had a bit of value or impact. If not value, maybe impact to the reputation. Someone is calling. Hello, the Mighty Driver program, Jolly Mukulaba. Amanya gone josinzidde. Good morning, Good morning. How are you, Mr.? Yes, Kato from Barara here. Yes, Mr. Kato. Yes, first of all, in my view, and this is an honest view, government here no kenyini elemeddwa kola insanity okukola first of all. Nakugeza. Omusomaze n'ebbiri because I'm going to tackle them at once. Eya bail and eya amnesty. Yes, sir. With the problem comes in that the government itself has self-sensitized, and greatly public awareness about the roads that we have in Uganda as a country. In that, amanya ne bwe bakutwala poliisi manyi oba bakusike oba bakozeeki bagenda kuwa police bond. Yes, sir. Legal under the road. Oba bakutute mu kooti oba bakutute wa, you will be granted bail, which is legal and very honest, according to the conditions that are followed by the judges and the magistrates. Naye ensonga eri abantu abo tebamanya nti bwe bakuwa bail leero bagiwadde Edgar. Enkyali liyano ogenda kubeera suspected of committing a crime, naawe ogende mu kooti osabe bail, ogende ku poliisi bakuwe bond. The same thing that happened on both sides. Today on Edgar, tomorrow it will be on Lillian accordingly. But olaba mu constitution yaffe under Article 4, the promotion of the public awareness of the constitution. Bino bw'oba omaze okuyigiriza abantu in their local languages, because the government is mandated article to translate the constitution and these laws in different languages, and not only translate but also disseminate. Olumaliziteeka mu Luganda, olumaliziteeka mu Lusoga n'endala mu Bicholi nasi, disseminate so that those people can access and get the information in their local languages that they can understand than this English. In this educational institution, this government itself, under the same article, is supposed to promote the teaching of these laws that we have. Kubanga church, ekisinga okuleeta all these mob justices n'ebyo ebirala and all these funny discussions about different laws is that abantu abasinga wano mu Uganda, that is the witnesses that tebamanyi what all these rights are about. Okujjako ogenda mugamba akugambe ekintu that is my right, but before you call it your right, now what is your duty? If you think being on the road bw'oli wa boda omuntu omutomedde is your right. Okutambula n'ogenda bugenzi kuba ogamba bwakutwala ku poliisi manyi ogenda kweyimirirwa bail oba nasiki. What is your duty ng'okozesa the same road? We have seen it in so many ways. And you want to branch, you indicate 1 meter before reaching where you are going to. To take the jump. Now you want to tambulaga. This time you kuyisiza on the right, but ye ayagala kwenyigiriza mu mbiriizi. So bana boda, I don't know whether it is a general problem or I don't know which kind of species these boda guys are. Because the way they act, it is not of reasonable people in this society. Okay. Then ku nsonga ya bail ng'amaliriza. Yes, sir. Ensonga ya bail eyo, I think buli anaavaayo n'agiwagira agenda bbanga yeebase nnyo nga tamanyi gy'avudde oba eggwanga lino gye livudde ne gye ligenda. Okay. Kubanga among the reasons and the conditions why a person is granted bail is that presumption of innocence. You are still presumed to be innocent at that time. And the conditions that they could follow. One of them that they follow to grant you bail. So, bano
and I've always said this, that most of these people are in parliament, name 7 Kenyans as their head of executive. They have been too long inside the house that they are forgetting that sometimes it is raining outside. So that's why they feel these rights are not, are not useful to them. Ebintu ngabo bichuka kuba as the follows night, these things will change. One of them will be an accused person, will be a suspect, and they will be imprisoned. Ogenda bala wangabadda mbaka abangano kyoyogeddeko ekyamuzeekiwula about the 48-hour rule wanga baparied in the before court. And when the same falls onto them, that's when they will know that they are trying to mess up with something that is so important in this country and in the democratic governance of the state. Okay. Webale kusiima mukulu Kato. Parliament Kato, by the way, Kato sounded like he had a bit of cough. We pray that you may recover. Yes, Mwami no Katatu Rabanyo abera live from Barara. Thank you so much. Era tukusabira eddoboozi oliterere okomewo wiviga ayogera n'ensonga zitwogeddeko ono zennyini era tewali kyobanze ndaba kati bonna bayita ntinze bitu byetwogeddeko. That means they're in agreement with what we have said, which is always good. Parliament yategeezezza mbu ekakasiza nti egenda kubaga ekiteeso ekirungamya emirimu gy'abaana aba boda ku ngeri kigenda okubeera ekirungi gye bakolamu kiyambeko okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka oba okukomya obumenyi bw'amateeka ngeri gye bakolamu emirimu gyabwe naye tubadde tukyagenda ddala mu maaso mukyala Betty Namboozi ab'ebijambiya ba Mulumbi. Yes, mukyala mbadde maliriza ensonga ya Fred Lumbuye. Lumbuye yateereddwa era aba NUP kati bakakane wanga Fred Lumbuye yali everywhere. Fred Lumbuye natuuka naggwamu amutadde anti Uganda bwetyo now. Uganda most times it doesn't even take in Uganda it is where you find it is a place where you find that 3 different things can happen in 24 hours. And the first thing will already be forgotten. They move on easily. This will happen. Ojaku oliao, bagami friend lumbuye bamukutte. Oliao news is always fulume. Zibaza kafuluma. News ziwe when your attention nokusinde ebintu. Omulala cheating. Kwegamba it is always just Ugandans. That is the thing. And that is what we ask ourselves at the end of the day. Ugandans, are we actually happy? Are we happy in real life? Because we take everything as a fun thing. We try to hide our emotions. We try to hide what hurts us behind laughing every time. Until ojja kulaba Uganda bajja bukira n'ebitali even the slightest of things that you may are looked at as irrelevant things, but you see Ugandans up in flames because of these things. So at the end of the day, you ask yourself, are we actually really happy, or we are not, or we are just pretending? Always hello, the Mighty Drive. The program Joy Mukula. Gutali musango. Anze sijja kugenda mu kibiti oba ezo musango batalina oba kuba n'eddembe ery'okwogera. Ng'omuntu. So in Uganda we have a freedom and right to speak, but the Muslims don't have the right to freedom after speaking. Aye biyesi ensonga enkulu. Ensonga enkulu omanyi abaganda bagamba nti kisazo omugagga okuba kuwooza na kansula. Minisita Kasabuni watugamba nti Lumbuye ali mu Uganda. Bloggers n'abalamu abali bulibo ne babuuka ne bagamba nti ali bulu kati njagala kumanya gavumenti bwebagamba erimbanga jjembe nti ntuvudde sese naye nga kati ye omunauganda anabakkiriza ddi bwe kiba nga minisita Kasabuni nagamba mubigerekere Lumbuye is an our hand. Nze ndowooza ekiro kyokuyiga nti bannauganda ke kaseera ekubeka abanafuusira abalinda emisana tuku kati Lumbuye yafuuka mu gavumenti Uganda ne muCMI naddayo empuluuti yamuteeredde sogeno bannauganda mulekera okukkiriza nga banenya bloggers social media nti ebawamawulire amafu ne gavumenti yennyini ye kabaka w'amawulire amafu ye kabaka wa propaganda bwe bakusamukiranana mu nsiko bamuleese ne mu bantu ne mulabe wagwadde ekikoomu naye baza Katonda ekiswaziza nnyo gavumenti eno kiswaziza nnyo bannamawulire ba bloggers abaali balinda bannauganda
bagamba nti tujja ku digitooko batugamba kyo kyabaddewo tukitwala batugamba nti tekina konfamingi watusobola naye batasasa bulungi ogamba kali tusale amulina ggulu bene ligamba nti tulina emikono gyaffe yaku yapooti olwaleero atonya abantu bakirako yapooti Sawa mwendo gwekiro. kali muyisizaamu nalawo mulaba temulina so nze lero kimu kyokuyiga tweyanziza nnyo tweyanzeje mwami mukoze kyayogeddeko kituufu. Arnold, thank you for calling. Naye njagala sooka kitunule from this perspective. Omuntu ate tunaakola ki? You have to trust your government. Now when you don't trust the system that takes you as a person, then who else are you going to trust? Nti aleme kuyita abajournalist ne bablogger n'abantu abagamba abakkiriza nti bwe bamuleeta okubanga bali galibo. No. No, waliwo abaakakasa ne bagamba nti yes tukakasiza ddala mwali mu ggwanga. Waliwo enjawulo Lilian. Ekintu Arnold kyagamba wagamba gulibo ye muntu alabira. Waliwo essimu endaleze. Hello, the Mighty Drive, your program Jolly Mukulaba. Amanya go ne gyosinzidde. Yeah, good morning. Good morning. Good morning, sir. Norman here. Yes, Mr. Norman. Katomenye no mu sibireyo nga sikubiri. You guys, I think there is a fundamental problem in this country. Our border, yandiniwa kubadde olumu tuzikozesa naye ndowooza ebitundu 80 n'okweyongera waggulu era betaza okutwala mu ddwaliro abeere emitwe gyabwe oba kina kindi balosikuye kyono twavuganye boda eneetewe okuyingira mu nnyindo ne mu matu abagwagwabo nomulaba ate sigwe ogusoose bakolemuti abannamawulire mugukwata abaana bokusobola uli n'ekibuuzibuuzi mu kooti yaabwe etuulirawo biterinda teriko apiiru etuulirawo these files are so proud of their madness. Ebaako n'omulamuzi. Naye ne Uganda is a fundamental problem as well. Bw'olaba kakiriiko k'abansiru abo nga bakuba mmotoka eyo n'ebirala ebyasiiseewo sebo nga waliwo kibbaasi kirimu abantu wabanda banga 5 mu baabo n'ebimotoka endala azini bali mu kuba bifaananyi tena muntu akuba ng'ombe to cause some alarm. You get people recording and as if having fun. There is a problem in this country. You get what should be collective responsibility for some musiru nga ate mukukola bya kitiru ate n'otoyongereza ku musiru we na onoyongerezaako maki. You get naye abantu bali mu kibbaasi the bypass are recording and what and then the police is closer but can't even get close to the scene. I mean there is a problem, a very big problem in this nation. But also to say ggwanga bana abagwagwa olunaku lulibeera lumu bwe luti baalikwata ku musayi gutakwatibwako muli bawulira baali bagoba buli omu paka we mu kyalo yabigivugire because these thugs for lack of another word beepanda kampala yaabwe ng'omukubi wayogedde kato omanyi nti neyindikeetinga omusiru nakuba mu mbiriizi n'akuma eno inamu abaana n'akuumula n'akusobera ate nti nembweweza kubuziraba onateekeelimiro ne basanga munna tibamanyira kibaddewo bajja ebimenyere bakola effujjo bendooza badde wakane beebuuza naye biriisa ebikola oye badde akoze eki. That's the thing. To me, as I to almost that very issue, singa waliwo sinakwa sinnamanya bulungi siri mukkiriza nnyo ku bino eby'eggulu n'ebiddirira singa kyali kisoboka nti omuntu bw'ofa obusungu mu lutalo olutagwira ku nsi amazimazi ne bakinkola tosanga muggulu ng'amalinzi baba kusanga nga wakaddiwadde because now wogira akasungulira ako weyisinga bweweyikiza bwekiba nga kituufu nga yakuludde munnaabwe is a problem in this nation. Finally twagala bannanga banno tubatuyambeko batwakawutungira emitwalo 7 gye bagamba gye bali batonda oba zizajjayo oyo omusajja lumbuyo mutuyambeko okumanya abantu abalooya mubuulire n'erisiti okulaga obwerufu n'erisiti z'abalooya baba nga bafuna emitwalo 7 egyo nezitundu ziteere ku social media kijja kusanyuka kitera bawaka 228 oba omukaaga tweyanzisa ne tweyanzega mukulu nnoma. Program ekyali The Mighty Drive Show wano ku the Alternative Uganda social media platforms. So streaming buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa 1 ey'okumakya paka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Era show eno eri proudly sponsored era n'okuba ng'eteekebwa mu Center of Praise Property Consultants. No bano bakola mu buli kimu kye bayita amataka. They deal in land, everything land acquisition, land selling and the different land entities. You can find them at Wandegeya KCCA Market, floor number 2, room
128. You know, so I'll call number 0706-147-006. Airtel. M10 0783. Sorry, ngenda kubanga atenjwa 0782 831918. Ojja kubanga ate munange obatuukako bulungi nawe basobola okubanga bakolako. Thank you so much. Era tuwadde tukyali abantu bagende n'ensonga ku Fred Lumbuye omwami asabye accountability. Naye mbadde nkyali ku mukulu eyakubye essimu Arnold nga mugamba omuntu okukkiriza mu state ye, it does not make them gullible. That is the right thing to do. Then the challenge should be sent back to the people in the state, the people in the government. Bo bewabe chusa because kati webati bakize mu government yabwe bagenda kukiriza muki. That is the question. Tuleme kugamba mbuno omuntu akkiriza government because kati la government betujja it's a source of information. As journalists, as bloggers, as a people, we get our information from the government. Maybe if the fourth estate goes out of their way, those are the journalists to go and actually tell the stories. Nga bamubuuza erinnya ndyerabidde nga bamubuuza nti mwami Lumbuye nga teyaze kusaamu enanga bwe mwatutegeezeza n'ategeeza nti ffe twakoze ogwaffe twabategeezeza bulungi nnyo tajja kubaatuka okuba nti teyaze eyo ensonga ndala nnyo ate tujja kubanga tweyongera okuddamu okubanga tugitunuulira naye ensonga eno y'omwami ya Fred Lumbuye erina ekifaananyi ate kyeyongedde okulaga nti oba oliawo bagenda okwogera ku nsonga ezimu oba oliawo ngoba oba tebasoose kwekenneenya bintu bimu bimala oba nsonga zimu kuzeetegereza bulungi kubanga bwe baba nga baatugamba nti agenda kujja ku saa 9 ng'obudde bukya agenda kubanga atuuka mu ggwanga erya Uganda bannamawulire baali ku kisaawe essaawa ezo nzitukira n'omwami muwaddanku nnyingi omubaka wa parliament ng'ategeeza nze nabadde wano ng'obudde bukyali nnyo nsobola okulindirira omwami Fred Lumbuye tulabe ate butya bwe binaggoba tulabe tutya bw'ate bwe tukwasaganya ensonga eno naye ate kinneewunyisiza okulaba nti munnanga ate teyasobodde kubanga akomawo so ensonga eno kansuubire nti ate bafunyeemu ekyokuyiga waliwo essimu endala ezze the mighty drive program gy'oli mu kulaba amannya yes Mr. Kato. Yes, kusonga y'omwami Kati Lumbuye. Ye Kajuye. Fred Lumbuye. Okay. So I think Twina the biggest problem. Kubange wase bagamba nti bwoba ng'oweesa omwana mu mugongo oba omulaga ekyokukola naye ekya. I think before even these bloggers abavaayo kwogera just bagarantiring nga tebannabanakuvuga ku biti bye boogera and their impact on the society and what they could cause to themselves. So ketulaba abakulembeze baffe bennyini because you can't imagine a full minister because of that camera excitement and the media excitement of violence. And the camera is a trap. So what? So bano ba blogger n'okwasama kwe basamba ebitakwata kwe boogera okwogera mwami Kato tukyuse olulimi bakama baffe bano abakulembeze even minister can come and say Lumbuye will be landing at Entebbe the China yadde ene crew Lumbuye wali what we hear from other people so ekyo kikolaga kwako ka program kenakugambye myoba oli muzadde oli maama oweesa oba omulaga ekyokukola now if a minister just utters things that nga talina nakyafaayo so I think these people also copy the leaders and that's why we have a big problem in this country and the old generation. Okay, Mwami Kato. To be sorted, yeah? Okay. Thank you so much. Thank you so much, Kato. Bakuita kwasama, bakuita kwogera. Kato, okuba teguwa kwasama ebigambo ebyo tubisensaringeko olusigo tugenda kuba amasimu. Okwasama, olone gwe nawulidde ayita munnembwa, but at least you apologized. It's not good to use such language as we are talking on national broadcasting. You know, chiba kirabika bubi at the end of the day. I think tusoke tuveye no tudde ku kati lively conversation because we remain with 12 minutes to come to the end of the show. Enda chikantono nyezi bulayo. Mugana wange Kanye tebakyamuyita Kanye Omari West bamuyita Kanye. So mwande bamweyisa Kanye West.
tetumwina kubuzibu na kukyusa amannya ge Kanye muzungu Kanye yawukana ne Kim Kardashian abali emanyi kape bande esinga okubanga simanyi lwaki etrendinga lwaki abantu bajjagala yajjako ne wano ne bawa mukuluti bwa bulwa engatto sneaker abantu ne bagamba ne sneaker mukuluti bwa bulwa agenda kuzambala koti agenda kuzambala koti zino yabajjako wano naye bayawukana so omwami yajjeko amanya sabavubuka batira ekimanya abavubuka baganya zino emboozi zaffe ezo ez'abayimbi ki eyo ye story emu esinga otrendinga kati ku Twitter kweri Kanye yafuuse kati Kanye tokyamwongerako linnya ddala. Who has one name in this world? Even Jesus had Jesus Christ. And yet Jesus is the biggest person who has ever lived on earth. Yeah, he was called Jesus Christ. Yali Jesus. Naye Christ. Jesus Christ. Naye oli Kanye. Kanye munyivu. Kanye has some things, by the way, that people don't know about Kanye. Kanye is a very intelligent man. That is the first thing. And Kanye is one of the filthiest or wealthiest, rich or wealthiest people in America. Black people in America. Akoze sente ze musajja mugaga nnyo. Naye na policies ze era Kim Kardashian wera yokana yegamba buli kimu kiwali oyagala mu Kanye wali okifunye. He's a handsome man. He is rich as a man. Abakyala bayagala nnyo rich. I don't know why they don't want to be rich themselves. They want to get rich with the money of their spouses, but that will be a topic of discussion on the Snapchat. Yes. Baye Kanye Kim agamba ekintu ekyamuleetera okubanga ayawukana ne Kanye predominantly was just his personality. Embeera ye ng'omuntu, embeera ze tezisoboka. Kanye ye muntu nga ye takwata ku mukazi mulala ng'ogyeko omukazi wa Kim. So mirundi mingi ng'abeera atambula oba waliwo yali ku runway zino abantu batambulira bamodels bekimuli mu nkoze event so abasobola batambula omukyala n'amentuka ekigo mu maaso ge n'agwa Kanye n'akola bw'ati nasigala ng'amutunuulidde. As a gentleman you expected to know what? Let me help this particular person mujje wano muyambeko. Kanye West mukoowu taseka tamukonako yamubuuka bubuusi ne yeeyongerayo naye ng'atambula. Ekikulaga mbuno ye ebintu byewe bityo bibadde bibeera. Abavubuka ali eyo Kanye kati bakyamuyita Kanye West. Kati abaana besimanyi oba erinnya West bakyalina. Kuba alina omwana ayita North West n'abaana abalala bana. Abaana abalala basatu. So abaana besimanyi era West oba baalisigaza kuba ye yali ejeeko. Kati simanyi. Badde bamaze ne Kim emyaka mwenda 10. They have 4 children. Emyaka mwenda. Kubanga bazadde abaana bana. That means bali balina we batuse. Nzijukira lumu bayogera ku nsonga ya mukyala Kim Kardashian nga yekozeeko nnyonnyo akawato nga kafuuse tayini nnyonnyo wekati mwami Kanye n'abakeensonga zayogera kwaga abasajja bajja kutunuulira nnyo olw'akawato ako kukoze. N'akawato ako tikaba kakole n'akabuuka nnaku zino. Abakyala balina omutwe wambala ne bakola obuwato. Otyo. So I was in one hospital in Uganda here. I won't mention the hospital, but it is around Rubaga division yomo. So I met this nurse. Oh sure, yeah, she was a nurse. This guy, she's weird. Okay, she looked like a doll. I'm sorry to say. Doll in which way? Nga eno wagulu olaba munene mukyala. Then akawato nga kinkana ngano. Then kati wansi n'ageja. And I'm like, hey, but is this too good? Is this true? Like, I'm looking at her, I'm like, this woman is too good to be true. You cannot have that. They say a Coca-Cola bottle. You cannot be like. So I went on to make myself. Okay, but this one was too good to be true. That was the waste. So I went on to research. Never number women have things they wear that tie their tummies, apparently. That means what you ordered for versus what you and what you received. Because when a lady wa jamu akakantu akoma ko default settings is off. Ubuto neruvayo byaba dance bye akawata akandinga nebuza muri ya mutia how do you olya no sa kyate twina kulya nnyo olina kulya mpula okendeza kati kyekuyambako okusala olubuto luli eyo mbasi bisobodde then stories endala because never story obudde buweddeyo wala story endala Palazzo Winnie David Lutalo ne John Black wotogera bali mu London bagenze ku European tour I think
So again, representing Uganda. Yeah, that's and good. When you look at them, they're one of the superstars in the game now. Superstars, webasinga kati. Kutwogera amazima. Palaso is one of the toppest artists right now. Mugamba artist abakuba. Palaso is the nature artist of the year 2020-2021. So abadde akikuba bulungi Palaso Sakafi boss. The ladies man David Lutalo, of course. Why do you call him a ladies man? It is ladies that love him a lot. Like his primary consumers for his music. Bear me witness, ladies most of the time. So that is also another superstar. When you know Ajifaya Biebe, Walina here against the representing Then no mwami go John Black. But then no music against music touching oli go yina luli. So is in songa is what there's again that was just okay. But that is what is happening in the world of entertainment, and those are era mawuli abala entertainment kyagagenda maaso. Wizomanizo anatera okutunda. Na ulide yatunze. Waliwo ebigambe bwanti yatunze. Nenda Wizomanizo yafumiza interview. Ngayogera ku mwami ono gwe bali bakoze ki omwami bamutatya omwami gwe yakuba. Ngagamba nti omwami oyo gwe batwe bazannya. Otyo? That is how they play. And I'm wondering, what exactly does that mean? Do you play when you're beating people? Mbutu yekuba mungaba omikwano. Ngomanyi we mwekuba mungaba. Bono wabanga yali amanyi nti bekuba we batu yali anonya ki mawulira ati. That's the question. Wabanga ugimanyi bwe tuko tuzanya. Mwekuba we mucho omuntu. Naye bwe mwekuba bwe mutu ate omuntu n'omuleeta ebisago kiba kitegeeza ki. No, but I swear the way he was looking at Wizzo must be going through frustration. Era bakimugambye. People are saying you're actually in depression. I'm not depressed, I'm not happy. By the way, Wizzo Manizo, if you're watching this, depression is not something that happiness is not something that you speak out. Happiness is shown. When you're happy, Lillian, people will see until you're happy. When you fake it, I'm happy. When you fake it, people will see that you're faking it at the end of the day, and that's what that's what most people don't know. Nti ojja tulaga wano nti osmilinga nnyo eva gwasinga okubeera omusanyufu buli kimu kikusesa. But at the end of the day, there is that time when you sit. When you are alone in your bed, you're going to sleep. Live alone, even being alone. There is that time, ngomalirizo seka. Neno dawali ne wejjukiza ntadala kituufu waliwo ekinja. You can lie to everybody, you cannot lie to yourself. You can't lie to yourself. The moment you lie to yourself, kati awulaye ebeesuse. Limba buli omu. I think it's better to show it. Oboyogereko n'omuntu ofuna obuyambi. Yes, ofuna obuyambi. Then you pretending that everything is okay. Everything is fine. But nga mu byaddala nawe kenyini nyinyi okimanyi nti tewali kintu kiri bulungi nga there is something eating you up munda kyotayagala abantu oba oliawo kwogerako n'abantu oba kyotayagala abantu bamanye. But at the end of the day kyekyo kitufuula abantu. And by the way, it's okay to not be okay. People go through different things oluusi ebibamenya oba oluusi abamu ebibafuula nti baguba oba oliawo ebintu bino obiyitamu abantu abasinga babiyitamu. People go through that abamu ne recovering ebiseera ebisinga, and when you open your heart okurecoveringa osobola okurecoveringa definitely osobola okurecoveringa, but when you keep on keeping it accepting if you don't accept nti kino kituusewo bwe kiti ne bwe kiti. First step, accept that you know what the first step is accept nti ekintu kino kituusewo naye neetaaga obuyambi oba neetaaga okuba nga mpona. You open up your heart okuba nti you're going to heal osobola okuba nga owona. But if you don't open up your heart and then you continue piling up things at the end of the day you're going to break down at once. Breaking it down olabe nga nawe kenyini nyindala mu butuufu nali pretending naye kino ekyetu kyagala nokola. It's okay not to be okay. Abantu abasinga bakulaba onagamba nti of course you have to be okay. Olya olwina akusanga nga osiriseemuko ina byolowooza nakitwala nti omuntu ayinza okuba oba si musanyufu naye ate nyinza okuba nga ndi musanyufu nga sindise busirisi nga saagadde kusimayiringa buli kaseera. Yes, it's also normal omuntu okubeera nga oyita mu kintu kyonna nobeera nga oba onyigirizibwa. That's what makes us human beings, and those are some of the things that we go through mu bulamu bwa bulijjo. Most of the times they mold you into a better version. They shape you. Yes,
So buli omu kyoba oyiseemu oba kyoba goinga oba kyoba oyitamu kifuule nti okay, I'm going to learn something out of this. At the end of the day kijja kunyambako mu maaso nzeke kalowoozo ke mbadde mbawo. Kale ndoza nange kamalirize nga nebaza bannaUganda bonna ababadde batulaba olunaku olwaleero. It's always a pleasure to have you around. Thank you so much for watching as we come to the end of the show. Thank you to Norman who called in, Arnold who called in, Kato who called in. It's always a pleasure to know that everybody and people are watching, and it always gives us also morale to wake up every day to come and serve you. So it is in that regard that I want to thank everybody abakommenti mwenna abakubya amasimu abayogedde ku nsonga zammwe zonna engeri gye muzogeddemu. It's always marvelous to have you around. Thank you so much. I have worked with Mr. Rogers Turyahabwe. Yes, he's my friend, he's my producer, he's a lawyer, and he's single. That's what he likes to say, though I'm not sure about that. Who told you that he's single? Yeah. He's my friend, he's a lawyer, he's my producer. No, so I know him. Single, but yeah. So katika tulabe Lilian simanyi lwaki so concerned. No, thank you so much everybody. Jeremiah Farida Bikobere kwali, Jeremiah Mchibi kwali, how are you? Edgar Masika Hanga. Agambye thank you for watching. Obazeemu bonna nomwami tumuhimbise Noman kwali nnyo natengala bamwe bali nnyo mwenna ababaddeko kuva gye twatandikidde paka wano tugenda okubanga tusibulira. Tomorrow is in-house Thursday. Don't miss the fashion tips. Don't miss the environmental tips. Fashion tips simanyi lwaki kuno nze sunze nnyo oba lwaki simanyi naye olunaku olw'enkya don't miss the fashion tips. Omukyala Tenjo Teri agenda kubanga atubuulira engeri gy'oyambalamu, blending otya colors, oyambala ebiseera tulimu byampewo enkuba etonnya, so kiki ky'olina okwambala. Olina okwambala ebintu ebikubugumya okusigala nga ate oli warm. Kati saawa zino ffe mu Uganda tugenda mu bagita ki winter summer. Tugenda mu winter. Kozi omwezi gwa Musenene gunaatera gukubye kodi. Teba winter eyamwe bero bachi winter ogimanyi. So mwezi gwa Musenene gukubye kodi tujja kubanga ate munanga nago tuli. And on Friday we are having Zex. Unakura Friday mwami Edgar Masika Ruhanga kunyonyede bulungi tulina Zex biranjiranja ajja kubanga atubulira ziratata zonna ajja kubanga ate azogera kote mu nsoma naye onakorencha in-house Thursday temujisi wangenda kubanga nsibulira wano amanya nseyo mu bejali wedde Lilian mubere bulungi muera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.